చేయడం అనేది for him I think it's commendable, and for you also, because do you, and I'll ask you the question instead of saying something, that do you think that there is a bias for women oriented films, or let's say Yashoda Kani, other films also that you've acted, they did not get the success that they deserved? So adi unda ani oka question. Coming back to Shabari, of course it is a safe format thriller, but still it has women in the lead. So how did you feel doing the role? These are two different questions here. Yeah, I figured. And my first question gochi, I don't think there's a bias anedi. I think if you make a good film, it will definitely do well. For example, Hindi lo Razi ochindi, Gangubai ochindi. They are all female centric films, and they all did extremely well. So I don't think it has anything to do with the bias anedi. I mean, first lo unnindi, but I think it's become much better. And like I said, ఇప్పుడు ఏమంటే ఆడియన్స్ వచ్చి ఇప్పుడు చాలా ఓపెన్ అయిపోయారు. అంటే ఫస్ట్ లాగా లేదు, అంటే హీరో వస్తేనే మేము పోయి చూస్తామనేది లేదు. ఒక సినిమా బాగుంటే దాంట్లో మంచి టాక్ వస్తుంది, మంచి టాక్ వస్తే ఖచ్చితంగా పోయి వెళ్తున్నారు, చూస్తున్నారు. సో ఐ థింక్ ఇట్ ఆల్ కమ్స్ డౌన్ టు ద స్క్రిప్ట్ అండ్ ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్ట్. మన సినిమా కోసం నేను చెప్పలేదు, బట్ ఎనీ మూవీ డన్ వెల్, అండ్ ఐ థింక్ ఇఫ్ యూ గివ్ గుడ్ కంటెంట్ నౌ డేస్, ఐ థింక్ ఇట్ వర్క్స్. అండ్ యాజ్ ఆఫ్ యువర్ సెకండ్ క్వశ్చన్, ఎప్పుడు వచ్చి ఒక ఫీమేల్ సెంట్రిక్ చేసేది వచ్చి ఈజ్ అ వెరీ ఎక్సైటింగ్ థింగ్ ఫర్ woman also, because the whole film revolves around her, and the pivotal character in Shabari is me. So for me it was very exciting, and it was my first Telugu female centric film. Tamil lo chala chesindanu, but Telugu lo it was my first film, so I'm also a little bit eagerly waiting to see what the response is. Yeah. అవును సార్, వచ్చే ముందు బీపీ మాత్రం తీసుకొని వచ్చాను సార్ నేను. చాలా ప్రెషర్ ఉంది, అంటే ఒక ఫీమేల్ సెంట్రిక్ ఫిల్మ్ కి చాలా ప్రెషర్ ఉంది. అంటే జనరల్ గా ఇట్లాంటి సినిమాలకి కొంచెం లేడీ ఓరియంటెడ్ సినిమాలకి కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది అదన్న. అట్లాంటప్పుడు మీరు లీడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఎలా చూస్తారా చూడరా అనేది ఒక రకంగా ఉంటుంది కదా, పైగా ఇప్పుడు తెలుగులో ఫస్ట్ టైం, అది ఎట్లా మీరు దాన్ని ఎలా తీసుకున్నారు? అంటే ఇంగ్లీష్లో ఒక సేయింగ్ ఉంది, అది ఎట్లా తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసి నాకు తెలియలేదు. అంటే ఏదైనా ట్రై చేసుకుని ఉండాలి, అది ఫెయిలియర్ అయితే కూడా పర్వాలేదు, బట్ నెక్స్ట్ స్టెప్లో వచ్చి ఒక సక్సెస్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ అ ట్రయల్. ఎవ్రీ టైమ్ యూ ట్రై, యూ గివ్ ఇట్ యువర్ బెస్ట్ షాట్. అది సక్సెస్ అవుతుందా లేదని మన చేతిలో కాదు, అంటే ఎవ్రీబడి ఈస్ గివెన్ దర్ 100%, అండ్ మన వైపులో నుంచి వీ హెవ్ గివెన్ ఆల్ ఆ హార్డ్ వర్క్. ఇప్పుడు అది దేవుడి చేతిలో, ప్రజల చేతిలోనే ఉంది, అది ఎట్లా జరిగిందని మన చేతిలో కాదు. అంటే మహేంద్ర గారి వైపు నుంచి, డైరెక్టర్ గారి నుంచి, ఆ కాస్ట్ నుంచి అందరూ 100% ఇచ్చినారు. సో ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఫీమేల్ సెంట్రిక్, మేల్ సెంట్రిక్, అంటే వీళ్ళు మేలే కదా, మేము ఫీమేల్ అంటే కదా, అందరూ అంటే యాక్టర్స్ అనేది అందరూ ఉన్నారు, అందరూ పనిచేస్తున్నారు. బట్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ వర్క్, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ డెల్స్, అది మన చేతిలో కాదు. సో ఐ థింక్ వీ షుడ్ జస్ట్ గివ్ ఇట్ 100%. అంతే నేను నా నమ్మేది అదే. ఇప్పుడు వరకు చాలా రోల్స్ చేశారు, వర్సటైల్. ఇది ఎలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది మీ? అంటే ఫుల్ సినిమాలో నేను ఉన్నాను సార్. దీనికి ముందు వచ్చి క్యారెక్టర్ రోల్ చేశాను, ఈ సినిమాలో ఫుల్గా ఉన్నాను సార్. సో దాంట్లో డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అండ్ అఫ్ కోర్స్ నేను ట్రై చేస్తాను, ముందు కూడా చెప్పినాను ఇంటర్వ్యూల ముందులో, ఐ ట్రై మై లెవెల్ బెస్ట్. ఒక్కొక్క సినిమాలో ఒక డిఫరెంట్ వేరియేషన్ మీకు ఇవ్వాలని ట్రై చేస్తున్నాను. షబీర్లో కూడా అది జరుగుతుంది, అండ్ ఐ నెవర్ ఫెయిల్డ్ మై ఆడియన్స్ సో ఫార్. ఐ హావ్ ఆల్వేస్ గివెన్ ద ఆడియన్స్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. అది గుడ్ ఆ బ్యాడ్ అని తెలియదు, బట్ ఒక్కొక్క సినిమాలో ఒక్కొక్క డిఫరెంట్గా ట్రై చేయాలనుకున్నాను. అండ్ దీంట్లో వచ్చి మీరు ట్రైలర్ చూసినట్టు ఒక మదర్ సెంటిమెంట్ ఉంది, ఒక ఎమోషనల్ సైడ్ ఉంది, ఆల్సో దెర్ ఇస్ అ థ్రిల్లర్ జానర్, ఒక సైకో థ్రిల్లర్ కూడా మీకు అనిపించుంటుంది. సో దెర్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ యాంగిల్ టు దట్ క్యారెక్టర్. లైట్గా గ్రే, పాజిటివ్, నెగిటివ్ అలాంటి క్యారెక్టర్ నాకు చెప్పట్లేదు, బట్ యూ విల్ సీ ఇన్ ద ఫిల్మ్ అండ్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ లైక్ ఇట్. Hi, Varalaxmi. Good evening, Andy. So first of all, I'd like to ask, everyone is talking about the producer, which is really good, but ఎక్కువ మంది డైరెక్టర్ గురించి మాట్లాడలేదు. You also didn't mention anything about him in the speech. Is there any particular thing why he is being left out? No, I think he didn't just come today. But as you see, it's all his work only. It's not, we have not directed the film. Anil sir only has directed the film. I think he couldn't make it today for some reasons. I don't know what the reasons are. But Anil sir, I think it was his concept, his baby, his child. And I don't know why he's not here. But honestly speaking, I think the trailer that you see, నిజంగా ఒక మంచి థ్రిల్లర్ మీకు ఇవ్వాలంటే I think he has tried, and I think that is the best that outcome has come. So hopefully when you see it, you will also know about it. Yeah, cool. So coming to the trailer, it was packed well. But actually, in our previous meetings also, you said me a couple of times that only you'll pick content that has some unique element inside it. So what is that unique element? Because I didn't notice any unique element, These days, after the arrival of OTT and all,
if there is a kidnap, there should be some different kind of killer. Recently I have seen, on Amazon Vanarachi, some all the peculiar elements are there. So what is that peculiar element that is there in this film? మీరు సినిమా చూస్తే ఆ పెక్యులర్ ఎలిమెంట్ ఏమని మీకు తెలుస్తుంది. ఈ పెక్యులర్ ఎలిమెంట్ ఎప్పుడే చెప్తే ఆయన మీరు సినిమా చూసలేదు, దానికి అర్థం కూడా లేదు, ఆమె సస్పెన్స్ మొత్తం పోతుంది. సో వాట్ యూ సా ద ట్రైలర్ ఇస్ యాక్చువల్లీ నాట్ ద స్టోరీ లైన్. అంతే నేను చెప్పేది. ద ట్రైలర్ ఇస్ ద ట్రైలర్, but what is the storyline is totally different. So that is only when you see the film you can understand the film. Like I don't want to give out the suspense because that's a pretty important element to the film. So that is something which I can't. And for a thriller, the suspense is the most important part of a thriller. So then there is no point of speaking so about I the ask, film. the trailer has shades of Kshanam and Sridevi's Mom kind of films. What do you say? You're asking me if there are shades or no shades? They are there, I am saying actually. Every thriller in the world has shades of another film, sir. అంత బుద్ధివంతుగా ఎవరు ఇంకా రాలేదు. అంటే క్రిస్టోఫర్ నోలన్ ఒకరు ఉన్నారు డార్క్ నైట్ అలాంటి సినిమా చేసుకుపోయాకి. ఎవ్రీ ఫిలిం ఈజ్ ఇన్స్పైర్డ్ బై అనదర్ ఫిల్మ్. దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ టు బి. అంటే థ్రిల్లర్ అంటే ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, కామెడీ అంటే ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, అన్నిటికీ ఒక ఫార్ములా ఉంది. అంత బ్రెయిన్గా వచ్చి ఇంకా నాకు తెలియలేదు. బట్ యూ కెన్ డూ యర్ బెస్ట్ టు ట్రై అండ్ సర్ప్రైజ్ ది ఆడియన్స్ అంతే. అది కవర్డ్ ఇట్. డిడ్ ఐ సే ఇట్ రైట్? ఓకే. So now that you have signed, this film much earlier, ఇప్పుడు ముందే చేశారు కదా. But after that, your range and image as a starlet has completely changed. The Hanuman, previously Balakrishna Sir's film and all. Now, do you think this particular characterization will meet the expectations because people might want to see you in more, No, sir, I don't honestly think so because I feel whichever film I agree to or whichever film I do, I always give it my 100%. And ee cinema kuda it's a very different shade because ఒకటి it's the main lead of the film. Obviously protagonist gaane untundi, so obviously there is going to be an element of heroism in the film because that is the protagonist in the film. But you will see different shades as well. You will see a lot of things which if you watch the script you'll understand it because it's a psychological thriller. It's a psychological thriller, so if you see it you'll understand the shades of the character. And I don't have any ante it's a very nice movie which that's all I can say. I don't choose easily. And if I choose, then definitely there is something to it. So that's the only thing I can say. Cool. All the best for the film. Thank you and so also much. Congrats on your engagement. Thank you. మామూలుగా శబరి అంటే సింబల్ ఆఫ్ లవ్ క్యారెక్టర్ గుర్తొస్తుంది. సో ఈ సినిమాలంతా చాలా ఫిరోషియస్గా తర్వాత వైలెంట్గా ఆ శబరి క్యారెక్టర్కి డిఫరెంట్ నేను కాంట్రాస్ట్. వైలెంట్ గా కనిపించిన మీకు లాస్ట్ సీన్ తప్ప? అలా అంటే ఎంత సాఫ్ట్ గా అమ్మలాగా ఉన్నాను నేను చూసుకొని మీరు వైలెంట్ చెప్తున్నారు. అది ఆ ఫీలింగ్ కల్పించింది అంటే ట్రైలర్. షీ ఈస్ నాట్ ఎ వైలెంట్ క్యారెక్టర్. ఐ థింక్ షీ ఈస్ అ మదర్ హూ ఇస్ ప్రొటెక్టింగ్ హర్ డాటర్. దర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్. అంటే ఎవరైనా చైల్డ్ వచ్చి ఇఫ్ ఇట్స్ పుట్ ఇన్ డేంజర్ యూ డెఫినెట్లీ బికమ్ వైలెంట్. ఎవరైనా ఉండొచ్చు, అది అమ్మ మాత్రం కాదు, అమ్మ అంటే ఇంకా ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ యువర్ చైల్డ్ ఇస్ ఇన్ డేంజర్ యూ విల్ ఆటోమేటిక్లీ బికమ్ వైలెంట్. సో దట్ ఈస్ ద వైలెన్స్. ఇట్ ఇస్ నాట్ ద వైలెన్స్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్, ఇట్స్ ద వైలెన్స్ ఆఫ్ అ మదర్. వాట్ వాస్ ద టఫెస్ట్ ఫేజ్ ఇన్ ద షూట్ అండ్ ఆల్ దిస్? సార్ వాట్ ఆర్ ద టఫెస్ట్ ఫేజ్ ఇన్ ద కొడైకెనాల్ షూట్ సార్. ఆ చలిలో వచ్చి ఆ వర్షంతో పాటు అండ్ ఇట్ వాజ్ రియలీ కోల్డ్ అండ్ న్యాచురల్గానే అక్కడ వర్షం పడుతూ ఉండే అండ్ ఈ రెయిన్ ఎఫెక్ట్ వచ్చి దాని మీద ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది. బట్ ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు షూట్ కొడైకెనాల్ బికాస్ ఇట్ వాస్ వెరీ కోల్డ్. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన చాలా వరకు మన క్లైమాక్స్ సీక్వెన్స్ ఆ ఫుల్ ఇల్లు అన్నీ కొడైకెనాల్లో చేసాము. సో ఐ థింక్ ఆల్ ది యాక్టర్స్ సఫర్డ్ ఇన్ ద కోల్డ్. వి ఆల్ సిట్టింగ్ విత్ ఏంటి దాని పేరు బాండ్ ఫైర్ కదా, ఇది పెట్టుకుని అగ్గు పెడతారు కదా, ఇది స్మోక్ వేస్తారు కదా, దాంట్లో బట్టి అందరూ అట్లా కూర్చున్నాం. సో యా దట్ ఈస్ అ డిఫికల్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. థ్యాంక్ యూ. శశాంక్ చాలా చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ స్క్రీన్ మీద కనిపించారు, స్టేజ్ మీద కనిపించారు. అవునండి. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ నాట్ డూయింగ్ ద ఫిలిమ్స్? అట్లా పర్టికులర్ రీజన్ ఏం లేదండి, జస్ట్ ఇట్స్ టైం అంతే. అంటే సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి బట్ రిలీజ్కి గ్యాప్ వచ్చేటప్పటికి ఏదో చాలా గ్యాప్ వచ్చినట్టుంది. సో హోప్ఫుల్లీ ఈ ఇయర్ కంటిన్యూస్గా రిలీజ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నాను నేను. వాట్ వాస్ ద ట్రిగర్ పాయింట్ టు యాక్సెప్ట్ దిస్ ఫిలిం? అండ్ ద యూనిక్ స్టోరీ లైన్ అండి యాక్చువల్లీ. ఇట్ ఈస్ వెరీ యూనిక్, ఇమోషనల్ అండ్ థ్రిల్లింగ్ ఆల్సో. కెన్ యూ ఎలాబరేట్? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, నాకు పర్టికులర్గా చేయడానికి రీజన్ నేను ఐ ప్లే లాయర్ రోల్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ అండి. సో నేను ఇంతవరకు ఎప్పుడు చేయలేదు. సో యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఒక క్యారెక్టర్ రోల్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు దట్ వాజ్ వన్ థింగ్ విచ్ అట్రాక్టెడ్ మీ. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద డైరెక్టర్ ఎప్పుడైతే కథ చెప్పారో సో ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ ఈస్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండింది అండ్ థ్రిల్లింగ్గా ఉండింది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ వర్కింగ్ విత్ హర్.
ఓకే. ప్రొడ్యూసర్ గారండి, ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో ఒక సినిమా తీసి రిలీజ్ చేసి బెటర్గా ఉంటే ఇంకొక సినిమా చేయడం, ఆ తర్వాత ఇంకొక సినిమా చేయడం వల్ల మీరు ఒకేసారి 3 సినిమాలు పైప్లైన్లో పెట్టే అంటే అలాంటి రిస్క్ ఏంటండి? లైఫ్ అంటే రిస్క్ తీసుకోవాలండి. ఓకే, దట్స్ ఇట్, అంతే. అంటే 3 సినిమాలు ఒకే టైంలో చేయడానికి అంటే ఏంటి మీ కాన్సెప్ట్? పర్టికులర్ రీజన్ ఏం లేదండి. అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఒకే టైంలో షార్ట్ చేసింది కాదు, కానీ అట్లా అది జరుగుతున్నప్పుడు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అట్లా అనమాట. ఓకే, బట్ అంటే ఆల్ హ్యాపెండ్ ఎట్ ఏ టైం అనమాట మీకు చూసినప్పుడు. బట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ రిస్క్ అండి. రిస్క్ తీసుకోకపోతే ఏది రాదు. దట్స్ ఆల్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. అండ్ వరలక్ష్మి